Hi everyone, welcome to Rika's podcast. 皆さん今日も Rika's podcast へお越しいただきありがとうございます。This is our podcast where I talk about whatever that pops into my head in English and Japanese. このポッドキャストでは私リカが日々の思いなどを台本なしで英語と日本語を行ったり来たりしながらバイリンガルモードでお話ししています。And this is another special episode today.Because I have invited one of my very good friends on Twitter. Her name is Yoko, and she is an English teacher, and also she teaches Japanese now. 今日は Twitter の方で仲良くさせていただいているYokoさんをお迎えして、英語を教えること、そして日本語を教えることなんかについて、またこれからの目標なんかについてお話ししています。So we're talking about the differences between teaching languages and also our goals for the future. I hope you enjoy the show. I sure did. Okay then, here we go. Hi, okay, so today I have a special guest here.Her name is Yoko, and I've been very good friends with her on Twitter, and I have been waiting for this moment to talk to her on my podcast. So, Yoko-san, thank you for coming. Hi, thank you for having me. I'm just so happy. Yeah. I could die. Actually, I'm dying. No, I'm thrilled. でも本当ずっとお話ししたかったので、I'm so happy that this day has come.Me too. ありがとうございます。ありがとうございます。So, would you like to give us a little introduction about yourself? はい。Okay, so I'm an English and Japanese tutor. So I've been teaching English for about over 10 years. And I used to work at an English conversational school, but I started offering my lesson on my own. And I started teaching Japanese. And this is the super beginner. So I'm a super beginner. I'm just like a 3 months old tutor. So now I'm certificate teachers, one of certificate teachers of online Japanese school. So it's a startup, so a very small school. So there are only 6 teachers there, and my boss teaches Japanese too. So now I'm learning how to teach Japanese. While teaching. はい。I mean, like the English part, you said that you used to work for a company before.And that's what I did as well. In the beginning, I have worked for big English big conversational school that everybody knows of. Eventually, I became independent. 独立してきたんですけど。Oh, okay. So you have just started teaching English. What's it like? Teaching Japanese. It's just so fun. And now I can compare Japanese and English clearly because now I know how Japanese goes. Before that, we just speak Japanese without thinking anything. But now, I learn how the Japanese structure of the Japanese and sentence and everything. And it's so different and it's so fun. And I'm so happy to see my students enjoying the lesson. That's wonderful. Yes. Teaching Japanese is just completely different from being able to speak the language, of course. Yes, we totally. Never learn Japanese. Totally. Actually, much like long time ago, very long time ago, one of my friends asked me to teach him Japanese. So I was like, okay, I speak Japanese. Japanese. Like I could do that. I started. It was a huge mistake. I know.
Yeah, I had the same experience. So one of my friends told me that teach me English, Japanese, and that was a disaster. I couldn't answer anything. No, it's so hard. Yeah, もう Yeah. 私だから多分1週間ぐらいでやめました。無理ですと思っそうて。私は彼の方からちょっとやめましょうって言われるまではちょっと頑張りました。精一杯の準備をして臨みましたけど。そうなんだ。Yeah, because when I started teaching like that, only for a week, but in the first question I got was the difference between いる and ある。もう何っているとあるの違いみたいな感じでわかるでしょうって。そうわかるでしょみたいな感じだけど説明ができないんですよね。そうなんですよ。I started looking up some Japanese textbooks to see the differences because I know how to explain the difference. And then in the book it said like of course like いる is for 生物、であるは無生物って書いてあって、そこに書いてあって面白いなと思ったのが、水族館に行って、エビがいたらエビがいるっていう。そう生きてるし。そうエビがいるって言うけど、水族館じゃなくてお魚屋さんにエビがあったらエビがあるって言います。そうなんですよね。になってたら死んでるって、そこを英語だったら B 動詞で済ませられると。そうですよね。日本語だとこんなにも生きてるからとかってそういうふうに考えないといけないんだっていうの。そうなんですよ。すごい私もそう同じいるとあるの違いを教えてて、スライドがスクールから送られてくるので、それに沿って教えるんですけど、タクシーがねこう、タクシーを見てですね、日本人の人タクシーがいるって言うんですよ。でも大体英語から日本語にしてもらうと生徒さんは絶対あるって答えるんですよね。Because taxi is not a living thing だから。待ってちょっとそうですよね。タクシーはいるタクシーいるよって言いますよね。そうなんですよ。走ってるタクシー見てタクシーあるとは言わないじゃないですか。それはどういうことですか？人が乗ってるから。そう私はそう言ってます。そうですよね。Someone is operating it, right? みたいな。そうよね。UFO もね、UFO いるとは言うけど、UFO あるとか、飛んでるの見たとしても言わない。そうでもこの説明すると大体鉄板で受けるんで、最近は気に入ってます。確かに。そっか、バスとか、そっか。そう、結構意識してないんですけど。どうですか？飛行機はいる？飛行機飛んでわかんない。Don't go further ですよ。見えないからかな。なんですかね。すごい不思議ですね。そうなんですよ。面白い。面白いですね。他にあった質問で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10数えるのに、後ろから数えると違う言葉になっちゃうとか、19、8、7になるとか。そうですよね。それもですよね。本当に。数え方のトリッキーさは半端ないですよね。喋る日本人ってすごい頭いいと思う。そうなんです。私ね、すっごい天才かなってたまに思う時あるんですよね。ですよ。だから、日本人の人で日本語をこんなにきれいに操った上で英語を学んだりとか、他の言語を学んだりしてる人って半端ないと思うんですよね。もう be confident ですよね。Be so confident just to be able to speak Japanese. You have like 3 writing styles as well. That's the most challenging thing for Japanese learners. They ask me, why do you have these kind of systems? Why? What do you say to that? It was difficult to answer that, but if we only have hiragana, it's difficult to read, right? And so it has some different nuance. Like when you see it in hiragana, it looks like very simple Japanese, but if you use kanji a lot, so that sentence looks more formal. So, but he didn't get it. Why? Yeah, it's super hard.
本当にもう教えるまではそんな思わないけど、日本語って本当複雑というか、really complicated, and you cannot just really learn everything from the textbook because it sounds too formal sometimes. Yes, actually, yes. でしょ。そこの女言葉、男言葉、もうエンドレス。エンドレスですね。そう、そこに敬語とか入ってくると。もう本当に。もう一個一個だからパーツでね、はい、今じゃあこれちょっとこれで覚えましょうみたいな感じでやっていくんで、果てしないですよね。だって終わりなさそうですもん。だってまだ私日本語完璧じゃない。そうなんですよ。もう敬語は本当に教えるの恐怖ですよね、もう。敬語やばいっていうのがいけない。やばいっていうのがいけない。本当に。はい。面白いですね。Now that you Yes, it's fun. and Japanese. Yes. I'm so curious about because you've been teaching English for quite a long time. It's completely different, right? I mean, yes. What's difficult about じゃあ最初にまず英語の方英語？英語の教育というか英語を教えることでWhat do you find the most difficult thing? I found it difficult to give real English example sentences. Oh, yeah. So because I learn English from textbook mostly, and I've never I never studied abroad or I never lived abroad. So yeah, that's the most challenging part for me too. Yeah. Come up with the example sentences. So, yes. The most difficult part. Sounding っていう感じですよね。そう。へえ、そっかそっか。Okay. And how about teaching Japanese? Japanese, yes, teaching Japanese. Yeah, I found it difficult to know what part is difficult for them because I can speak Japanese so fluently. So I cannot guess which part is difficult for them and what kind of things are asked. Totally unexpected. Unexpected. Always. そこっていう。もう本当そうですよね。You're teaching English because we've learned English. そうそう。And then so we know when the students might have questions about, and then we're kind of prepared for that. Right. And we know why. We know Most beforehand. Sometimes not, but most of the time we do. And we can expect what questions we might get. Yes. だからこうやっぱり学んでるのでそうですよね。でも日本語って学んでないから、本当に面白い質問来る。そう。本当に。面白い。そうなんです。はい。And think about it. And if I can't answer on the spot, I will, look it up and I ask other teachers or, and know what's going on in our own Japanese language. And you're still learning the language. そう感じですよね。はい。らしい。Yes. So I got a question like a guy from the States. He was like, why do you say お相撲さん not お相撲くん because they're all guys. もう男ばかりだから、かわいい。でいいじゃんみたいな。お相撲くんですよね。確かに。ねえ。それもかわいいかわいい。尊敬が入ってんじゃないとか適当なこと言う。そうですよね。くんはちょっと慣れ慣れしいよね。慣れ慣れしい。ちょっとお相撲くんみたいな。面白い。そうですね。私の友達のアメリカ人の女性がお電話で、お子さんと話してるときに、私が言ったりとかすると、今ちょっと妹ちゃんと話しててとかって、妹ちゃんがね、今日ねとかってすごい日本語を勉強したいから話しかけてくれて、ずっと妹ちゃんとか。なんでかなと思ってやっぱお姉ちゃんとは言うけど、妹ちゃんって言うよね。そこもやっぱ尊敬というか。確かに妹は何もつけないですもんね。そう、私の妹はねとかって言うけど、お姉ちゃんがねって言いますよね。So we do it so naturally, of course. Like we never. I didn't know this. すごいだから自分の言葉をもう一回こう勉強できるというか。そうですよね。And now I notice that I think these days most mothers-in-law
tell their お嫁さん、they called お嫁ちゃんお嫁ちゃん。の in Japanese? いやいや。あ、そうなの？そう。多分、尊敬プラス、so friendly sound? 今ちょっと申し訳ない。もう少しでめんどくさいって言おうとした。大変そうってね。またそれだと。なんかだから、ちょっとこう、ワードが、ね、words are changing ですよね。They change constantly. That's yes. I mean, like this the same in English too. Oh. Change. I mean, like the words, what we say, expressions and new words all the time. 日本語だと、なんか more cultural background がそこになんか存在確かに。トレンドが存在したりとか、多いですよね。どうするんですか？もう never ending. Never ending ですね。Yes. Maybe that's why it's fun and exciting. That's right. Yes. And yeah, I think it's really makes me happy because I can see other nations learning Japanese, our own mother tongue, and enjoying. That's so encouraging. Yeah, I think so. It is very encouraging and then rewarding to see all the nationalities trying to speak the language. And then while they're having fun, やっぱ楽しみながらね、やってる。そうなんです。そうなんです。最近日本語がすごい上手な方とかっていっぱいいらっしゃったりとか。確かに。It blows my mind all the time. I mean, like some of them even don't have any accents. They just sound like Japanese people. すごいなと思って。But your English is like that ですよ。もう多分他のイングリッシュスピーカーの方がビビってると思いますよ。いやいやいや、I'd like to think so. Thank you. でも、yes. What got you interested in teaching Japanese? きっかけって。きっかけです。So, yeah, very simple ones. Like one of them is one of my friend who is an English teacher started teaching Japanese after finishing certain course to become a Japanese teacher, and she was enjoying teaching it in English. So, yeah, I got interested. And the second reason is financial reason. Because it's tough to gather students only by teaching English, especially in the morning or in the early afternoon. I cannot find any students who wants to learn English because they have school and they have work. But as for Japanese, so I teach students in the States now. So in the morning in Japan, it's at night in the States. So, different words just perfect. そうなんです。perfectly です。言われてみればそうですよね。その日本ではそんなに生徒さんがね、そうなんです。朝とかに、学校が夜なので、okay. Interesting. That's really, yeah. Yeah, I think it's the best part for me. Yeah, and the school was looking for someone who can teach in the morning. So, yeah, we are good match. Yeah. そうなんだ。すごいな。すごいなっていうか。It must be so exciting. Yeah. いろいろ思い出すのは日本語難しいですよ。はい。So you teach like one-on-one? 101です。はい。101, yes. So some are beginners, some are pretty advanced, or all different? All of them are beginners. And so some of them are total beginner. So I have to be careful not to say too much. Like, so for example, when I practicing and repeating, like, so when I ask them to translate it English into Japanese, and I say, okay, hello, then they say, こんにちは. Okay, then I say, はい、そうです。こんにちはです。So then they say, oh, こんにちはです. Right? So I have to be careful not to say too much. Right. Because they understand
differently. Right. They try to pick up everything you say. そうなんです。Yes. So be careful. 褒めるの難しいですね、じゃあね。そうなんですよね。でもだんだんこう日本語をせっかく喋れるようになってるのに、私がずっと英語で喋ってるのもね、面白くないじゃないですか。So how to change my word is a little bit challenging. Yeah. You really have to see the progress that they're making. そう、yes. それでバランスよくね。本当に、はい。ここは多分、英語でもそうですよね。でも本当、生徒のこう状況を見ながらこう判断しながら進めていく。Interesting. But you don't use Japanese in the lesson. I don't. Do you? Usually not. Yeah, I just keep it to English. Even though the students are just a beginner. That's what I've been doing, and I think it works. Yeah. But you change the word you use, like for beginners, for interview. All of the students. Yeah. Yes. Yeah, that's important. Like use more simple words and stuff. I don't really slow down much because I want my students to get used to the speed of the natural English. Yeah. So I try not to. Yes, but if they are like super beginner and they have no idea what I'm saying, then I do slow down. But most of the time, I try to keep up the same speed as much as possible. Wow. Yeah. 面白いな。日本英語もね、やっぱ言語って面白いですよね。面白いです、本当に。How about like for your English? I mean, like, do you study English still? Yes, of course. How do you study English? Right. So when I was in my 30s, I think I was studying by myself because I had to raise my child, and my main job was to take care of the house things like housework, and I didn't have time to study at school or with someone in a group. But now, I'm joining some study groups and study with them. Yeah, and of course, shadowing your podcast. これが本当にI think it improves my pronunciation a lot. Well, I'm very glad if you think so. But Yoko さんから2万人企画でボイスメッセージをいただいて、of course, like I have talked to you on space and such, but you just sent me the personal, very nice message, sweet message. When I heard your voice, I was like, you sound like me. もう喋り方めっちゃなんか似てるなと思って自分で言うのもなんなんですけどI thought maybe you sound like me と思って yeah, and then you told me that you've been doing a lot of shadowing on my podcast. I was like それだったらすごいと思っていや、それはリカさんがすごいresponsible ありがたいですけど私、ヨコさんの方もすごい好きなので、なんか複雑な心境。いや、もう本当に死ねますね、もう。発表いくたいですね。はい、ありがとうございます。So yeah, actually, your podcast, so saved my life. I can say like so I always so your podcast always makes me so I can keep motivation for studying English somehow. I think I love your voice and how you speak, but I think there are other factors that encourages me. I can't explain. I wonder what they are. But some other people said the same thing. Happy to hear that. Soの企画で so many people sent me voice messages, and it was I wanted to kind of like thank everyone for supporting me to have so many followers, but they make me
happier. Happy because like You make us happy ですよ。みんなを代表して言っときますよ。本当になんか同じようなことをおっしゃってる方が多くて、はいはい。わかります。Happy to hear that. For some reason, I'm doing that. I don't know why, but I just don't want to push people to study. そう。Yes, I feel you are not pushing us hard. Very gentle way. You just I don't know how to say that, but so somehow like one person said it was like a magic. そうなの。いや、すごいありがたい。そう、ミラコとかね、マジックとかね、そんな感じ。Yeah, like I said in the message, like, yeah, I always feel like I'm in a safe place. Like I'm in a you said like you were in a bubble or something. Yeah, so that's a sweet thing to say. Yes, and I can study more in the safe place kind of feeling. Yeah. すごい嬉しいです。I think everyone feels the same way. I'm so happy people think of me like that. That makes me happy. もう本当それで相乗効果。私もハッピーなので。本当に。すごいありがたい。幸せワールドですね。嬉しい。そっか。Okay. Another question I have is, what would you like to do from now on? Well, now you're teaching English and Japanese, and then are there any other things that you'd like to try or do? Yeah, I think in the future I want to offer my own Japanese lessons because now I have to follow the school rules and school materials. So maybe in the maybe 3 years later or so, yeah, I want to make my own program and offer Japanese lessons, and I want to teach, or I want to give some space for Japanese language teachers who wants to learn how to teach Japanese in English. Sharing information about how to teach Japanese in English. That's fascinating. I think it would be very informative for new teachers. They're always looking for some ideas and activities, and there is always something new. Learn things like that. So I think not everyone uses English, right? So in Japan, Japanese school offer Japanese lessons in Japanese, so direct method like you. Yeah, but sometimes it gets really difficult to explain how to learning Japanese in Japanese. Yeah. I can understand. I mean, like, especially about the grammar. So, if you can, if you know how to explain it in easy English, then maybe it will be helpful. For sure. Yes. That will certainly help new teachers. 素晴らしいですね。はい。日本語ね。I forgot to ask you when you were talking about your students, but I'm just curious about like how they become interested in learning English, learning Japanese. Because some of my friends, they are really, they love Japanese mangas and anime. Yes, one of my students love manga, anime, and one of my students love Ghibli. Of course. And so I think they so most of my students are in the every student of mine lives in the States, so they are all interested in Japan somehow, and some people want to come to Japan and like work in Japan. So they're
really enthusiastic about learning Japanese. So sweet. So some of them have never been here. No. Okay. Yeah. Do you like manga and anime? Yeah. So I can talk manga about manga anime about together. Very good. Yeah. Because some of my friends love them, and I don't actually know much about manga. You know that I have never seen Ghibli movies. Oh yeah, you said that before. 反省してちょっとちゃんと見ようと思って。今年はなんか見ようと思って。ざっくりとこう。ちょっともうメインストリームだけでも。そう本当、ちょっとやっぱね、I think Japanese pop culture だし、なんかこう、パッて振られたときに、ジブリ見たことないとかって、すごく驚かれるので、日本人の方も外国人の方もなので、ちょっとまあね、お話できるぐらいはちょっと。ねえ。まあでもね、私は逆にあんまり映画とかをこう見ないんですよね。で、so one of my students so drive my car. And so I tweeted and you gave me a response like so he told the director 素晴らしい映画でした in Japanese and the director answered ありがとうございます and he was so happy. But Sorry, go ahead. So but I haven't watched Drive My Car, and he was so sad. I'm sorry. He was so excited to tell you about it. And Yeah, like, I've never seen that movie. No, but I'm happy for you. すごいですよね。節さん、そうやって監督に会われたってことですよね。多分なんですけど、ハリウッド、在住の方で試写会に行かれたみたいなんですよね。で、わかんないです。なんかちょっとタレントエージェントの方なので、もしかしたらその関係者的な試写会だったのかもしれないですけど、で、the week before に how can I say to him? And I told him 素晴らしい映画でした。そう、I told me そのままその感動を伝えたら先生が見れなかったという。そうなんです、ごめんっていう。もうすごいショックな顔されて、本当に悲しかったですけど。これは悲しかったかもしれない。そうなの、ごめんと思いながら。Yeah, that is wonderful. I mean, like that made me happy too when I read your tweet. I was like, how happy you felt, and then I was so happy as well. I'm sure that the student was the happiest, but kind of, just trying to communicate with the language you learn, and it goes successfully. And then you're just, That's right. もう本当これは一番のね、私たちモチベーションですよね。してますよね。やっぱりこう。なかなか言えないけど、言った時にそこに感動が生まれた時にもやっててよかった。そういう瞬間がね、あるといいですよね。それはすごくいいエピソードですね。Actually, I knew this movie. I knew about this movie because you told about this movie on podcast. So that's drive my car. That's Rika-san was thinking. So amazing how you remember every little things about my podcast. はい、more than you do ですよ。本当そうなんですよ。本当ね。私がもう多分言ったっけこれと絶対言ってたりするの多分ね分かってらっしゃるんですよね。はい、そうなんです。はい、聞いてください。はい、ありがとう、リスナーの方。皆さんそんな感じだと思いますよ。はい、本当ありがたいな。そのポッドキャストに今ここに陽子さんがいるっていう。いやもうそれを今忘れようとしてます。思い出すと緊張しちゃうから。幸せな時間をかみしめたい。I don't feel any. Okay. Do you have any questions for me? Of course. You do? I'm actually going to ask actually. Yes. So ですね。So I know you love teaching English and you are good at teaching English and you prepare a lot before the lesson, but do you sometimes find it difficult to teach a certain topic or certain groups of students?
Yeah. At times, I mean, like some things are difficult to teach more than others, I guess. どうだろう。So, yeah. Yeah, I've been teaching for quite a long time. But I feel like no lesson is perfect. I have never had like 100% that I can score. Okay. 100点だったという授業は全然ないかな。そうなんだ。まあ近いものあるかもしれないけど、like if I enjoyed the lesson to the full, it doesn't mean that my students enjoyed it to the full. いやいやいや、多分、yeah, they are the same. Yeah, they feel same. そうですね。Every class is different and every student is different, of course. I try to be an entertainer rather than especially face-to-face lessons. It's okay to do. I do some crazy stuff and then make him laugh, and I was like, 行きたい。いつかちょっとぜひゲスト本当に見たいですね。本当に。というよりは、そうですね。何する？That's a good question, actually. なんか、I have the students, like I have this big one big class, and then it's a mixed bag of all the all ages and all backgrounds, and then レベルもほとんどなんか結構ね高い人もまだ入門の方もいらっしゃったりとか、I think it's difficult when it comes to big classes like that to、そうレベルがやっぱ難しいですね、ごっちゃごちゃしてると。そこは How can you manage this? Yeah, that's challenging. So I don't want to bore the students who are very advanced, of course, but I would like to like be kind to all the new students as well. So だからそこはやっぱ難しいけど、その雰囲気を良くすることで、they help each other なんですよね。ナイスですね。そこがなんか仲良くなってもらう。皆さんがすごいコーポレーティブ。いいですね、コーポレーティブ。雰囲気ですよね。お互いになんか教えてる人ももちろんそれから学べたりするし、まだレベルの方たちもそれで刺激を受けたりとかで、なんか本当、なんかそのクラスとかはなんか more like a family って感じで。バイブが出来上がると、すごくこっちも楽と言ったらあれだけど安心していいですね。思ってて、I have this maybe I tweeted the other day, but I have this class with all the mostly the retired people, retired students in the morning, and this is a group lesson as well. But yeah, all like maybe the average age of 70 or 65. I don't know. Yeah, so they're very, very motivated. So much fun, and they study hard. But yeah, and then this one boy joined, and he's only 18. Yeah, I saw the tweet. Yeah, he's become a police officer. Yeah, so I was wondering, like, what is he doing at this time of the day? He came to sit in the class. Was it the day before yesterday? And then I was like, what's the deal? How can you take the lesson in the morning? And he was like, he just graduated from high school, and then he is going to be working for a place in a big city, and he will start working this fall, so he has some time. So now he is going to driving school, and he was wondering what he can make most of the time. Wow. And maybe studying English would be good because he might need English when he's at work. って言われて、うわ、もうすごいなと思って、本当に日本の若者捨てたもんじゃない。本当ですよね。多分私だったら、if I were him, I would just totally relax and just play around. 絶対 Before, yeah. みたいな感じで多分遊びまくると思うんですけど、なんかしっかりとしたね、青年でした。本当ですね。And that was so cool. I mean, like all the students in that class were excited to see him. Yeah, he's much younger. 孫の世代だとか言いながらすごいなんか。本当ですよね。なんか一人の女性なんか血が騒ぐとか言いながら。ってどういうことって言ってたんですけど。めっちゃ面白い。だからもうそういうなんか本当
老若男女という。いいですそういうね。方たちとやるのって、You can learn so much more than just the language itself ですよね。Right. Thinking とか、how they react、もう本当なんかいろんなことが学べる。英語ってやっぱり英語だけじゃなくて文化だったり、コミュニケーション力だったりっていろいろついてくるから、日本語もそうなんですけど、それをなんかオールインワンって感じでなるほど。楽しいですよね。はい、めっちゃ勉強になります。いや。もう。いや、本当にね、だから英語をどうやって上手に教えるかじゃないもレベルなんですよね。でも本当にでもそれでね、ここに来るのが楽しいっていう気持ちになれば、they keep studying English そうなんですよ。I think that is the most important thing. 本当に you can teach them big words and you can give them a lot of homework. You still can do that, but I think stress is the worst. Yes. 一番いけないので、本当そうですよね。Having good time, you would come back, right? So, yeah, so thanks to all my students, I have a really nice atmosphere. So, なんか、だから新しい生徒さんたちが入ってきてもすんなりと、they blend in without. Yeah, so I really do appreciate everyone in the class って感じです。いいですね。本当、ありがたいなと。ね。And so I want to ask one more thing about teaching. Like, so before you told about one elementary school student, and he's now a junior high school student, I guess. So his English improved a lot, and so you told like so you found something he likes and use the topic he likes. Yeah. And I think you said like it's easy way, but I think it's difficult to find something students are interested in sometimes. So for example, like a high school students, or maybe they are reserved personality, they don't talk about themselves a lot. Yeah, in that case, how can you find? そうすごいなんかそうです。だから心を開くっていうところにね、なかなか。So actually, how did you now like find? He likes foods, right? Food? Yeah, of course, everybody does. So how did you find out like his interest in everything? Well, in the beginning, like as I said on the tweet, that he wanted to study English when he was only 小学校6年生だったかな. He just wanted to study English because her sister, his sister, his older sister, has been my students for like a couple of months, and he was curious about it. So they decided to take like a semi-private lesson. So in the beginning, I was like, there's no way he can catch up with his sister because he doesn't even know alphabet even. But right away, I found out that he was just so friendly, and then he's not like secretive like boys in school. And then obviously I could tell that he plays soccer because I saw his soccer ball in the background. そんなとこから、フードは絶対誰でも好きだし、そこら辺から入ってて、その子のキャラによりますよね、もちろんね。そこは一番大事で、彼の場合は very easy to。なるほど、アクセスが。オープンマインデッド的な。なるほど。そうですね。で、負けず嫌いだなっていうのをまず。He always likes to win whenever he played games in English. He didn't want to lose. なんかそういうことも分かってくると、ちょっと厳しめというか、容赦ないやつやっても彼なら大丈夫かなっていうのを探りながらやり始めたら、it worked. I mean, he's doing sometimes better than his sister. すごい。なんだろう、私、
Yeah, like I said, like I used to teach at a language school a long time ago. Ever since then, like some teachers say that there are some students they cannot really be, like なんかちょっと扱いにくい人たちっているじゃない、たまに。けど、for some reason, like I'm good at them. 私なんか皆さんなんか他の先生たちが苦手って言われる人ほどなんかすごいうまくやるのが好きだったんですよね。なるほど、なるほど。なんかなんだろう。I don't know why, like how I did it. It was very interesting to kind of, and then gradually they change as they learn English. Because, some students didn't want to talk to people even though they're learning the language itself. So some people, yeah, do. Some people don't speak in the conversational school. Or I don't know what the deal is, but for some reason they are interested in studying English, or maybe they're forced to study English. I don't know. っていうこともあったりとかしたんですけど、gradually, like I try to find what they like and try to see if they react to something that I do in class, and then なんかそうやってたら、なるほど、なるほど。なんか心開いてくれる瞬間。ね、なるほど。人と人とのことなので、そうですね。ティーチングってね、一筋縄ではいかないことももちろんあります。Gradually, but yeah, as they learn English, I can see them changing, like change in a good way. They are more open-minded about things, or they're more friendly, or they are more sociable. なんかいい意味で変わってくる。なるほど。気がつけば。ね、何をだからっていうのはまた難しいんですけど、探っていく。やっぱり、people like to talk about what they like. Okay. そこら辺でやっぱりこう、キラッと目がしたら、なるほど。感じで。はい。やってたりします。You just don't stop or you just don't give up on them. I shouldn't give up before the students do. いいですね。はい。ありがとうございます。いえいえ、もう大丈夫ですか？質問。いえ、ありますよ、まだ。はい。So what's your dream ですよね。dream ですか？はい。So now you are doing what you want to do, but so you have something else to do in the future? Yeah, I'm very lucky that I am doing what I want to do, and teaching English for one, and also I do lots of things. I have lots on my plate actually. すごい、本当に。So right now, like, yeah, I'm doing the best I can, I believe. And そうね、なんだろう、ドリームってどうだろう。I just want to keep doing what I'm doing right now, and then maybe expand more, I guess. Teaching English I think it's going pretty good. But when it comes to YouTube, it's a big struggle. So YouTube 業界、OK. I cannot imagine how it's going. いつも心が折れてるんですよ。あ、そうなんだ。リカさんでもっていう感じですけどね。We try to stay positive, of course. Kind of laugh it off as well. でもなんか、I just wanna, tell people that English learning can be fun. It can change your life. And then そんなのなんかより多くの人に伝えていきたいし、とかって思いますね。なんか昔は、I was thinking that it would be because I teachほとんど今オンラインで、もちろんコロナの後は、その前は対面で、その自分の家というかアパートのその一室で教えてるんですけど、So I was thinking that it would be very nice to have 本当に学校、ちっちゃな学校ですけど、English Cafe っていうのを建てたいなっていうのは夢だったけど、もう now that it's all online, そうですね。I don't need that, right? だからなんか別にどこでもできるなっていうので、デジタルノマド行っちゃいますみたいな。確かに。本当に日本を出ても大丈夫ですからね。そうなんですよね。よく考えると。だか
からすごい世の中ではありますけど、そうですね。ね、そういうふうに考えることもできるのかななんて思うけど、でも、I don't really have any big dream or something I want to start anything like that for now. 今は思いつかないですね。なんか今が精一杯で。もういや、もう常に何か新しいこと、少しずつこうどんどん広がっていくっていう感覚ですか、やっぱり。そうですね。もうツイッターとかも本当、ね、やってなかったら、陽子さんにも会えてないし、たくさんの生徒さんたちにも会えてなかったりとかするので、なんか本当、すごいよねと思います、テクノロジーは。いや、まあ、リカさんがすごいんですけど。いやいやいやまずは。本当になんか、The power of social media って感じで、すごいなと思い。引きつけるね、ものがね、ありますので、みんなありがたいなと、はい、思ってます。はい。いやこんなことができるんですよ。だって一緒にこうやってポッドキャストを録音することもできたりとか。本当にです。信じられないです。It's amazing. なんか今の時代に生きててよかったなと、確かに、本当ですよね。会える、ね、その出会いの話、この間されてましたけど、ポッドキャストでね、分岐点の話。本当にね、こんなことでつながれるんだとか、ね、ちょっと前の時代だったらなかったですよね。It's a miracle じゃないですか。total miracle。たいですよね、こういうありがたい縁っていうのは。本当に。いい話じゃないですか、ようこさん。本当ですよ、もう本当にありがとうございます。もうなんか急にポッドキャストに出てる実感をこう噛みしめて汗が出てくる感じですけど、じわじわとじわじわとしてます。はい。I'm so happy. Yeah, I'm happy. Me too です。No more questions? You're done with your questions? I have more questions. Okay. So, when is your next workshop for teachers? Good question. Yeah, so thank you for joining the last or very so first informative. ね、講師向けのティーチングワークショップ2月の末ぐらいだった。本当たくさんの先生方とかね、そのティーチングに興味ある方にご参加いただいて、面白かったですよね。すっごい楽しかったです。ワクワクしてました。なんかいちいち笑っていただいたのに、めっちゃ面白かったですね。最初緊張してたんですけど、なんか、yeah, like I said before, that I have so many like ideas and activities that I've gained through my experiences of teaching, and I was always looking for ways to tell people or share. まあね、シェアし合ったりとかっていうのもすごくいいなと思ってて、So finally I was able to make it happen. Yeah, I am thinking about the next workshop as well. Maybe in a few months or so, I will be. Yeah, まだいろいろあるので。そうですね。順番に。どんなに長く教えててもやっぱりニューアイディアっていつも欲しいじゃないですか。私もそうですけど。そうですね。新鮮かなと思って、本当いろんな方が喜んでもらえたので、本当に。しますし、その時はご報告いたします。はい、もう見張っときますね、またツイッター。はい。And next question is Go ahead. So now you have good jokes and pictures. So when can we buy them as a グッズですか？そう、グッズですよ。The jokes, yeah. I love them. How many I have posted so far? I think it's 多分70ぐらいはすごい。多分やってるかな。もう本出せますよね、もうそろそろ。とか、グッズとか。ね、本当いろんな方にそうやって本当ですよ。Tシャツ作ってくださいだったり、本作ってくださいって言われて、もうすごい恐縮でしかないですけど、これ、本当に。もうなんかすごい緩すぎて、なんか変な絵なのに皆さんなんか。いや、もう本当に目が最高ですよね。かわいい。じとめ。Yeah, that's something that I would like to do. That's on my list for sure, but I just don't know how to go about it. I'm not really good at that kind of thing, and yeah, one of my followers or slash students, who you know very well. いいですよね。彼女もすごくポッドキャストを聞いていただいてる。
じゃがよさんとか、はいはいはい。もうじゃがよ先生。試しに作ってくれてるんですよ、そのイラスト、ステッカーそうなんですか？くれて、そうそう。すごい、もうパーフェクト、なんかすごい可愛くできてるので、ね、こんなの作ったら私も欲しいなと思ってあら、ね、ちょっとどじゃあ、うにかちょっとじゃがよさんに協力お願いすればいいそうですね。ちょっとお願いします。なんかもう、本当に。だから、協力したい方めちゃめちゃいっぱいいると思うんで。そうなんですよ。あと一人の、うん。あと一人のはい、生産、はい、たまやさんはい。とかも、たまちゃんも、うんうんうんうんうん、たまさん、たまちゃん、たまやさん、はい。そうそうそう、これどうですかみたいな感じで T シャツにイラストはめ込んで、素敵。私がでもなかなかこう、本物かってそんなの作って買ってくれるのかなと思って。買いますから。なんかすごいなんか、いやーっていう自分ではなんかそんな感じなので、なかなかいやいや、動かないです。もう、これは周りで押していかないと、あれですか？多お分その願いします。方がいいと思います。本当ですね。なんとか盛り上げていかないと。Keep doing what I'm doing now. 一応100万円までははい。作った方がいいよっていろんな人に言われてるのなで、るほど。ちょっと100いやー、目指してます。楽しみ。なんかはい。どうかあったら教えてください。もう全然ないです。すいません。もう楽しむ専門で。ありがとうございます。And it's なんていうか、good for English ですよね。studying English でそう、す。それが一番 in なん a です fun よ。way, in a fun way. それが一う番ですね。ん、そThrough jokes, you can learn a lot of things. う。Yeah, words and phrases and そう、だから、ヨコさんも日本語の親父ギャグで、布団が吹っ頑飛んだと張ろか教えてあげたらう。いいんじ本当ですね。本当ですね。ちょっとそれ、商品化頑張ります。それ、まだ作ってないけど。日本語バージョンのイラスト作ってくださいよ、ヨコさん。あ、なるほど。吹っ飛ぶ、いいですね。ちょっと。私は英語版するので。わかりました。日本語親父ギャグですね。はい。はい。いいですね。ありがとうございます。いろいろ答えていただいて。すいません。もうここぞとばかりに聞いてしまいました。ありがたい、ありがたい。もう、I love questions and yeah, it's been so much fun. Oh my gosh. Yeah, we have to do this again. あ、Yeah. も Hopefully this is, recorded okay. 今ちゃんこできてればいいんですけど。うできてなくても全然いいです。怪しいんですよ。怪しいんですか？ Okay, then we have to do it again ですね。all over again. いいですよ。Welcome ですね。はい。なんかまたスペースとかでもね、お話ししたりとかはい、おした願いいと思う。します。あでもりがとうございます。今日はなんか、ようこさんの独り占めしてお話できて、すごく楽しかったです。本当にありがとうございまあす。りがとうございます。はい。もうそれしか言うことがないです。All I need. Yes, that's all I need で to すよね。 say ですね。はい。今日はようこさんでした。今日はあようこりがとうございます。本当に、ぜひもうファンクラブの皆さんに、本当に、すいません、私でっていう感じですね。リカさん、ファンクラブの皆さん、すいません。いらっしゃいますか。これからもございます。応援をありがとうございます。よろしくお願いします。はい、もちろんでございます。ようこさんの応援としておりますので、ありがとうございます。お体に気をつけて頑張ってはい、はい、そうですね。All right. Thank you so much. We have Thank you talked so for much. like an hour. It was so much fun. And Yeah. yeah, I'm so happy. Yeah, yes, はい。 me too. これで。はい、お願いします。はい。ではちょっとこれで失礼いたします。はい、ありがとうございます。はい。ということで今日はようこさんをお迎えしてお話ししてまいりました。I really hope you enjoyed the show. I sure did. And I'm so happy that she was able to come and then we could talk about lots of things. So I really hope that you also enjoyed listening to our conversation. よこさんとの会話を楽しんでいただければ嬉しいなと思います。はい。ということで、Thank you very much for listening and I will be back here in a week or so. Bye for now.